Okay. Alright. So this is from your previous lecture lah. KP plus KI plus KD. And that's what dipanggil PID controller, bukan PDI controller ataupun DIP controller. So kita first set KP and then the tune for KI. So this is a PI controller. And then kita fine tune this PI controller by introducing some D so that this is apa dia punya response itu according to the things that we want. So this is basically satu poles and two zeros. So blind tuning kita agak-agak lah try and error. Alright. So so macam mana kita nak tune PID? Blind tuning satu methods. So ada setengah orang cakap benda ni is a robust control. So kita nak dia cover satu parameter yang besar so that the system is stable for most of the time. Ataupun kita nak dia bagi kita nak tune dia steady state ataupun kita nak tune dia punya response. So one of the zeros will tune for transient, steady state. The other zeros will tune to apa nama ni, dia macam ni lah. So this will tune to something. Ini kita akan dapat dia punya response, transient response, then zeros for the steady state. So kita nak ada some dynamic and then kita nak ada static. Basically that's the idea. Bila saya cerita apa sistem tu punya dynamic dan static, so saya assume awak faham lah. Kalau dynamic tu masa mula-mula, dia punya response kan, dynamic. Bila dah hujung-hujung steady state, dia panggil static. Okay. Kalau term saya tak faham, bagi tahulah. Sebab saya dah biasa dengan terms designer punya terms. Mungkin kalau dalam kelas terms dia lain lah. Okay. Alright. Saya cerita, ini dia punya cerita yang betul. Bila buat PID controller, memang kita buat macam ini. Tapi satu benda yang kena ingat, this also ada dia punya frequency response dia. Dia ada body plot dia. So macam mana kita nak tune this thing? Kita nak tune pada root locus and then kita tengok dia punya body plot ataupun macam mana. So kalau kita tengok sini, dia punya body plot 2 zeros, 1 poles, which is something like this. 2 zeros, 2 zeros, ni 1 zero, dia bermula, sebab dia ada S kosong dulu, dia 2 zeros, so this is the first S, ini the second zeros, ini poles, 1 poles, 0, 1, 0, 2. So kita introduce the gain of this. Dengan phase dia, minus 90, dia jadi kosong plus 90.
So this is 90. Kosong minus 90 plus 90. So kita tune gain dengan phase. So we have this. When you have the dia punya frequency response like this, alamak siapa kata masuk lambat. Okay. When we have a magnitude dengan phase plot like this, we are trying to adapt. Kita pergi dekat mana-mana response tu, dekat mana yang kita tak suka, dia punya curve dia. So this thing will give you a few things. Dia akan give you phase margin and dia akan give you gain margin. So you will get both. So any system yang tak ada phase margin dengan gain margin, by introducing this, you will get some phase margin and also gain margin. Itu dia punya idea dia. So now we can do two things. So satu Ziegler-Nichols, nanti kalau kita tengok, kita akan tune this thing, basically is only tuning the PID just to fit the transient response and steady state response based on the transient. Maksudnya kita bagi dulu, kita ambil open loop system, kita test open loop system, kita dapat dia punya response, and then kita letak satu PID controller based on the value KP, KI dengan KD yang kita dah kira, kita masukkan, kita tengok dia punya reaction. Sistem banyak mana dia react. Lepas tu kita buat minor tuning. So dia ada a few lah. Ziegler-Nichols yang original, lepas tu dia ada yang Ziegler-Nichols yang baru, modified Ziegler-Nichols, lepas tu dia ada Cohen-Kuhn and something like that. Okay. So ini satu cara. Kalau kita nak buat, kita nak tune PID only based on this phase dengan gain margin, boleh tak? Boleh. So when we tune the PID only based on this phase dengan gain margin, phase margin, gain margin. So this is dipanggil, itu yang saya nak cerita tu, loop shaping. So we have two choices. Satu yang popular pakai, yang banyak dalam textbook. Sebab orang UK dia suka Ziegler-Nichols ni. Saya pun tak tahu pasal apa. Kalau pergi UK, belajar dekat universiti dekat UK, semua gila Ziegler-Nichols. Tapi kalau dekat US, kita banyak pakai loop shaping. Saya pun tak tahu pasal apa. Ziegler-Nichols okey untuk sistem yang dia punya dynamic dia tak berapa bagus. Tapi kalau tengok, apa-apa pun PID is the most widely used controller in the world. Sebab apa? Sebab dia senang and it works. Tak payah ceritalah H controller ke, robust controller ke, whatever controller ke, H2, H0, H infinity, itu semua controller, robust controller. Banyak pakai. Tapi PID juga paling banyak pakai. So apa controller yang ada? So far kita yang dah belajar dalam kelas, awak dah belajar P controller, P controller, PI controller, PD controller. Ada tak controller lain selain daripada PI dengan PID controller? Ada. So this is satu jenis controller, which is this lah. Apa controller lain ada? Ada banyak lagi jenis controller lain. Satu dipanggil LQG, LQC, linear quadratic controller, LQ.
Linear quadratic controller. Siapa yang baru masuk ni? Sebaik Wisnu dia bawa maruku masuk kelas. Boleh makan maruku dia. Leftover from Deepavali. Anyway, apa tadi saya nak cerita? Okey. Satu jenis controller yang banyak pakai, dia panggil LQC controller. Kenapa dia pakai LQC controller? Linear quadratic controller. Nanti dalam kelas Prof ini, awak akan belajar satu benda yang dipanggil system estimator, state estimator. Nanti bila belajar modern control theory, ada satu benda dipanggil state estimator. Dalam state estimator, dia akan estimate the state. So kita design satu controller kat sini ni based on the estimated state. So kita ambil linear quadratic. Kita reduce the error of the desired response yang kita nak, and then kita ambil dengan output yang kita dah tune. Lepas tu kita make sure that the error is small. Dia panggil linear quadratic controller. Tapi ada satu student saya, Fakhari dari Iran, dia buat this PID controller lah. Kita tune PID controller based on apa dia panggil ni? Based on based on linear quadratic error juga, tapi kita minimize the error. Kita panggil guna apa optimization technique. So dia ada macam-macam lah optimization technique. Ada swarm, particle swarm. So Fakhari dia pakai particle swarm to tune the PID controller. It works also. So now this is another type, linear quadratic controller. Instead of this PID, linear quadratic. State estimator ni ada macam-macam lah. Linear quadratic ni pun ada macam-macam. Lepas tu ada satu lagi, robust control. Dia panggil H. Dia ada H0 controller, H2 controller, H infinity controller. Ini Prof Mazuki punya PhD is based on this. H0 controller. Robust control. Prof Mazuki punya PhD is based on this. Robust control. H0 controller. Okay. Macam mana nak dapat ni? Kalau nak, saya boleh bagi satu lecture slide lah. H0 pula. Robust control punya crash course. Dia punya approach lah, macam mana kita nak buat robust control. Robust control ni kita look for bound energy basically. Kita make the energy bounded so that we make the energy bounded so that the whole system they will be bounded. Maksudnya whatever things happen, this will always be stable. Itulah kita optimize dia. Ada tak benda lain? Ada. Instead of H0, H2, H infinity, linear quadratic. Ini yang klasik punya methods. Russian dia ada macam-macam jenis controller yang kita tak jumpa. Russian dia ada dia punya own controller. Kenapa Russian ni controller lain? Kenapa kita tak ajar? Kalau dulu saya ajar, tapi bukan dalam kelas kat sini lah. Saya ajar Russian methods controller dekat universiti lain. Dekat dia orang belajar. Dekat UKM kita tak ajar.
Okey, apa nama controller tu? Dia ada macam-macam. Ada Lyapunov, Kolmogorov, Popov. Tapi banyak pakai Lyapunov. Kenapa dia punya controller dia berbeza dengan yang apa kita ajar? Sebab Russian dia tengok semua sistem ni, most of the system yang dia tengok semua sistem non-linear system. So kalau non-linear system, this and this not really fit. LQC ni tak berapa fit lah kalau dia dalam kalau dia become non-linear. This thing dia memang tune untuk non-linear system. So adalah kontrol lain macam Lyapunov, itu memang dia memang guna untuk non-linear system. Okay. So basically this is the system yang kita ada. Basic simple single input single output control loop system. And then we have the plant, which is this G of S, and we have this controller. So I hope you can see this thing. We can blow up this thing, and instead of the slide, and then you can see my nice handwriting early in the morning. Okay, so this is the KP, KI dengan KD. Patut dia kalau saya ambil ni kan tembak screen kat sini, and then you can see both. Ataupun saya beli pad, scratch pad, sama je lah. Alright. So in time domain, the ideal PID will have this KP, KI, and KD, or this thing. Laplace domain, we have. So kalau kita tengok, kita boleh ambil, kita boleh bahagikan semua dengan KD. So S square KP over KD plus KI over KD. Same thing. KD, so we have this KC, which is this thing. Hilang dah saya punya. Oh, koyak dah. Alamak. I lost my. Tak apalah. Saya malah nak mundur di sini. Saya punya screen dah rosak. Wow. What things happen. Saya dah angkam dah ni. Aduh. Tak apalah, awak tak ada rezeki nak tengok nota saya yang cantik. Kita tune sini. Boleh kot? Okay. Pagi semua gagal tu pasal. Hopefully dia tak gagal ni. Alright, I hope you can see this thing. Nampak dia punya seat pula. Tadi saya nak cerita, saya pun dah lupa. Oh, okay. Baru ingat. We have KD S square plus KP S plus KI over S. So this is, kalau kita ambil just dekat sini, so this is S square plus KP over KD S plus KI over KD. Okay. So this is basically, I can have something like this.
S plus alpha S plus beta. Okay. So where this alpha is based on, boleh buat lah, minus B plus minus square root OAC. B square minus B square minus 4AC. Okay, so this is basically ni A minus beta. So this is basically what we have. Okay, so we can approximate our alpha dengan beta based on this. Okay. Mana tadi? Okay, this is the first paper lah. 1942 optimum setting for automatic controllers by Ziegler and Nichols. Both from chemical engineering, Ziegler dengan Nichols. University of New York, State University dekat Rochester, dekat Rochester, State University. So dia siapa masuk keluar ni? So the disadvantage of Ziegler-Nichols, this is aggressive setting. So there is no tuning parameter dengan very poor for processes with large time delay. So dia mainly the target untuk chemical process. Okay. So dia bagilah macam mana nak tune for P, ID, PI dengan PD. So basically PID bagi Ziegler-Nichols, this is a modified PI controller. Macam kita buat sebelum ni, macam saya cerita sebelum ni. This is just a modified PI controller. Kita bagi some gain D just to barely enough untuk fine tune. Okay. And that's why saya lagi suka buat PID controller pakai loop shaping. Sebab you tahu how much that you need to give so that you get, bila you tune, kita tahu banyak mana the ratio between between KP over KD dengan KI over KD. Kita nak dua ratio ni good enough. Kalau B besar sangat, KP over you boleh tengok lah. Kalau macam dia macam you ada ni S square plus plus BS plus C. Kalau B besar sangat, you boleh tengok apa jadi. Kalau C besar sangat, apa jadi? You boleh agak tak? Kalau B besar sangat, jadi apa? Kalau C besar sangat, jadi apa? Kalau C besar, means that satu zero is greater than the other one. Contoh kan, let's say saya ada S plus 1, S plus 2. So this will give me S square plus 1, 2, 3S plus 2. Tapi kalau saya ada S plus 1 dengan S plus 10 plus S plus 20, so I'll have S square plus 12 plus 20. But this thing getting bigger and bigger. Kalau saya ada 100, so this is S square
plus 102 S plus 2000. So boleh tengok kalau C is getting, kalau C besar, kalau C besar, maksudnya satu zeros is very far compared to the other one. Maksudnya dia akan cover satu kawasan yang besar dia frekuensi respons. Siapa yang tak faham apa yang sebenarnya saya cerita ni? What is the motive? Ke semua tidur balik? Kalau misal kata B besar, this is the value of alpha dengan beta is very close. Okay, tak apalah. So ada satu lagi dia panggil lambda tuning. So dia ada banyak rules. So this is very pure, very poor disturbance response. The very slow. Okay, macam mana kita nak tune PID controller? There are a few methods of fine tuning the PID controller. So the PID controller, kita nak tune generate info using the parameter for KP, KI dengan KD. So the choice of methods depends on whether the control loop can be taken offline on the response time needed for the system. So kalau macam ini ni untuk Ziegler-Nichols, kita nak fine tune, kita kena dapatkan open loop dulu. Kita kena tahu what is the open loop system punya response. Open loop transient response. Then only we can do this PID punya tuning. Okay. So satu manual tuning, Ziegler-Nichols, and then ada satu lagi modified Ziegler-Nichols, dia panggil Cohen-Kuhn. So kalau dulu-dulu dia tak ada macam kita punya macam what you have right now. Tak ada apa-apa yang available. Tak ada software MATLAB. Yang ada cuma all those small knobs untuk fine tune. Let's say you nak senang macam ni. Let's say saya boleh bagi contoh. Jangan cakap saya bagi lebih pada Vishnu sebab Vishnu buat final year project dengan saya. Jadi saya boleh bagi contoh dia punya project. Siapa suruh tak ambil project dengan saya. Jadi saya tak boleh gunakan contoh punya project dalam kelas saya. Okey, contoh dia. Macam Vishnu punya project, dia main helikopter. So dia suka main. So this is, ini dia punya tail rotor. This is the main rotor. So this is the tail rotor, this is the main rotor. Bila main rotor ni rotate, dia akan bagi badan dia akan ikut sama gerak. So dia kena ada tail rotor yang counter di stop. Ini dia panggil counter torque. When this thing is rotate, you akan produce counter torque. So the tail rotor must be able to counter this counter torque. So benda ni nak kawal kipas belakang ni, dia mesti untuk helikopter yang betul-betul, this thing, dia punya what you call thing, dia punya torque dia barely enough. Sebab helikopter dulu-dulu yang belakang ni dia pakai hydraulic motor. Dia tak pakai kipas biasa. Jadi dia punya kipas punya laju tak cukup. Jadi dia punya counter torque dia barely enough untuk counter the counter torque.
So the system is barely stable. Kita boleh cerita mainan lah. Ya, saya ambil mainan dia. Cerita tak guna kalau tak nampak. Okay. Apa benda saya cerita ni? Inilah dia. Ni mainan. Vishnu punya mainan. Okay. So this is the main rotor. This is the tail rotor. So kalau dalam sistem sebenar, tail rotor ni, this tail rotor, aku kena tukar screen pada saya punya screen. The tail rotor, this is the main rotor. Bila benda dia pusing, badan akan ikut sama pusing. So kita kena bagi blade dia bergerak ke sini untuk counter the counter torque. So ini dia panggil counter torque. So we must produce sama amount untuk counter this counter torque. Okay. So kalau macam ini, kita tak ada apa nama ni, we have no facility untuk tahu what is the open loop. So kalau dalam helikopter sebenar, macam helikopter Nuri, Skorsky punya helikopter lah, kalau kat Malaysia ni Nuri, belakang ni, dia punya tail rotor is hydraulic. So macam mana kita nak tune dia punya PID controller? So dia ada satu dia panggil dia punya sistem dia is a hydraulic system. So all the PID controller dia dalam bentuk valve dengan spring. Dia ada valve itu, dia ada spring, orifice valve. So dia punya gain dia ada gain punya volume tank. So that is a PID block untuk helikopter. So kalau yang helikopter sekarang ni, dia punya tail rotor dia ambil daripada main rotor punya dia ambil daripada main rotor, lepas tu dia ada some gear system. So dia nak sini ke belakang sini, dia punya gear dia ambil dua benda. Dia ambil hot air daripada turboprop main rotor, dia bawa ke belakang, dia panggil VRT. Variable saya pun tak ingat apa VRT. Okay. Cerita helikopter pula saya, tak apalah. Alright. So what is the effect? So in this PID controller, kalau kita adjust KP, dia akan decrease the rise time. Settling time, there will be small change. Tapi percent of overshoot will increase, steady state error will decrease, stability will degrade. So as we increase KP, you have to remember that the stability degrades. Maksudnya dia start to oscillate, and then most of the time bila you increase very heavy gain, dia akan unstable. Macam inilah, nak senang. What is oscillation? Ni oscillation. Unstable feedback system. Ni output, ni input. Saya introduce feedback. So kalau saya reduce gain, ni reduce gain, tengok. Bila saya increase gain, unstable. Itu very simple example. Okay. KI, rise time will decrease, settling time will increase, percent of overshoot will increase, steady state will be 0, and then stability degrade. KD, rise time only minor change. Maksudnya dia tak kacau sangat on your rise time. Settling time decrease, and then percent of overshoot decreases. Steady state tak ada effect in theory. Stability improves if our KD is small. Kalau KD besar, dia tak stable juga. Okay.
So macam mana kita nak tune PID controller? So because of their widespread use in practice, there are several methods for tuning PID controller. Actually, these methods are quite old and outdated. Ini dia popular, tengoklah first paper of Ziegler-Nichols tahun 42, Cohen-Kuhn tahun 53. So tahun 50 dia implement Ziegler-Nichols, and of 50s they implement Cohen-Kuhn. They're still being used up until today. So Ziegler-Nichols, they're based on oscillation methods. And then kita tengok dekat dia punya reaction curves, Cohen-Kuhn, kita only look at reaction curve. Okay. Ini sahaja pengalaman sebenar lah. Masa saya first design controller, yang betul-betul punya lah. Bukan dalam lab. Bukan yang main-main punya. Betul-betul punya controller. Pengalaman lah, nak cerita pengalaman. So saya pun design my PID controller yang saya rasa bagus lah. Saya perasan bagus. Jadi saya pun buatlah saya punya controller. Saya pun design. Saya pun pakailah benda dalam kelas ni. Lepas pada tu, dia tanya saya, what is your bandwidth? Saya pun terfikir dalam kepala saya tak pernah lagi belajar. Controller ni, PID controller nak tahu apa dia bandwidth. Lepas tu, saya design saya punya controller. My controller punya bandwidth does not overlap dengan sistem punya. Dia punya overlap punya section very small. Does not cover the frequency response of my system. So in theory, my PID controller saya tune tu bagus lah based on my Ziegler-Nichols ni bagus. Tapi in practice tak payah implement pun. Kawan saya cakap your controller doesn't work. Siapa nama Johannes Trunisch cakap your controller doesn't work. Saya pun cakap first soalan dia, what is your controller bandwidth? Saya dah tengah. Lepas tu bila dia tengok your controller doesn't work lah. Takkan tak works. Saya control dulu belajar dapat A. Buat ni dah tune bagus. Kenapa tak works? Daripada situlah saya belajar loop shaping. Tu jadi saya nak ajar loop shaping juga. Jadi saya cakap dengan awak. Awak semua. Sama ada awak nak ke tak, saya akan cerita juga loop shaping. Sebab most of the time untuk sistem yang dynamic, very dynamic, macam electrical punya sistem, aerospace system, Ziegler-Nichols ni susah nak works. Kita kena tune our PID based on based on loop shaping. Kita nak tengok dia phase margin besar mana, gain margin besar mana, and we make sure that tadi saya tunjuk dia punya dia punya gain response must be within the system punya frequency response. Okay. So this is the general system. So kita obtain the PID setting through Ziegler-Nichols tuning for different value. And then the next plot show the resultant in the closed loop method. This is PI controller with Ziegler-Nichols tune. This is due to oscillation methods. So kita tengok dia punya control loops. Itu jadi seronok kita main-main dengan MATLAB. So kita boleh tune, kita tengok macam mana dia punya response. So the best thing is to look at transients dengan frequency response. Root locus kita guna untuk design. Frequency response kita nak tahu the system tu punya reaction. Kalau dia oscillate macam mana. Kalau dia ada damping macam mana. Kalau misal kata macam kita nak tengok dia memang critically damped, dia akan tunjuk dia akan critically damped. So selalunya kalau Ziegler-Nichols ni, bila pakai oscillation methods, they're very easy to get into trouble. Kita pergi ke critically damped.
So kalau dah masuk kat critical dam, kita nak keluar tu memang very difficult. There must be satu frekuensi yang dia akan oscillate. Once dia dah oscillate, memang tak boleh lari. Contoh macam ni. Kalau switch screen keluar daripada share screen, macam ni. Bila saya dekatkan tu, once dia oscillate, I have nothing else that I can do except saya tutup my mic. Kalau tak, dia akan oscillate. So I have to reduce gain. Kalau macam ni saya kena reduce gain. Reduce gain baru dia works. Tak reduce gain dia tak work. Okay. That's basically the idea. So Ziegler-Nichols, dia ada satu, kita bagi step response, kita tengok. So this is the ultimate cycle. So this method is used when the system model cannot or difficult to be obtained either in the form of differential equation or transfer function. So Ziegler-Nichols dia memang betul-betul black box. Kita tak payah ada transfer function. Kita tengok pada dia punya transient response. So Ziegler-Nichols has introduced an effective methods for the parameter adjustment by using the ultimate cycle methods. Kita ambil satu, kita bagi step response of an open loop and then kita tengok dia punya reaction. Apa ni? Telefon ni. Oh, Fahmi dah hantar kat abang telefon. 853. Okay. So kita set KD and KI to be 0. This is to minimize the effect of derivative dengan integration. And then kita increase the gain until the system reach the critical stable and oscillate. So ini dipanggil apa, oscillation methods. Kalau dulu dia semua main tombol-tombol saja. So kalau untuk helikopter, this Ziegler-Nichols tak works. Sebab dia nak tune PID controller box, dia kena pakai wrench. Tune screw kat dalam tu. So there must be some other ways. Tapi kalau helikopter mainan macam ni, tak apalah. Dia adalah cara dia lain. So kita increase KP gain until dia sampai dia oscillate. And this is the ultimate gain. And then kita calculate the gain that is supposedly needed using formula in the table. Based on this required type of controller, kita calculate the necessary gain using the formula in the table untuk kita adjust KD dengan KI. So macam mana kita nak tahu apa dia punya critical gain ni? Kita boleh pakai Routh-Hurwitz criterion. Daripada Routh-Hurwitz criterion kita tahu what is this ultimate gain. Maksud kita bagi gain ni, at this gain dia start to oscillate. Kalau macam contoh saya ambil guna ni, bila saya dekatkan speaker ni dengan mikrofon, bila saya increase the gain, ni dia dah nak oscillate. So this is the critical gain. So sebenarnya budak elektronik pun dia orang kena belajar kontrol juga. Sebab dia banyak guna dalam elektronik. Elektronik kalau tengok op-amp ada feedback. Banyak benda ada feedback. Most of the amplifier ada feedback. Kalau tak ada amplifier ada feedback, dia ada macam-macam lah. You tengok kalau kelas AB tu dia ada deadband kan. Dekat dia punya when the transistor off for class AB. So to reduce this crossover distortion, apa kita buat? Kita increase the gain and then kita introduce feedback. So this will reduce the crossover. So it will introduce the crossover distortion. So dalam elektronik pun dia belajar juga apa nama ni, benda ni. So this is the table. So kita set KP to be half of this critical gain. And then
for PI controller, KP as 0.54 of K of this critical gain. So KI is 0.54 of the critical gain over the frequency of oscillation. PID, KP is 0.6 of the critical gain, KI is 1.2 kg critical gain over oscillation frequency, and KD, kalau you tengok sini, KD compared to KI, kalau you tengok value dia, if you take the ratio of KI over KD, you ambil KI, bahagikan dengan KD, you can find this is more than 10 times. So, biasa benda ni. Blind tuning pun macam ini juga. So, this Ziegler-Nichols is better than blind tuning. Okay. So, this is the PID controller untuk Ziegler-Nichols. Ni examples. Okay. Saya akan try buat this examples pakai MATLAB. Saya buatkanlah pakai MATLAB. And then you boleh tengoklah nanti. Tapi saya punya macam ni. You can switch on the mic. Kita kena cerita masa dah nak habis. Sebab ya, saya offkan stop share. Okay. Tak tahu lah, kena cabut. Lepas tu bateri nak habis. Sorry. Saya cucuk. Ingatkan power is on. Saya pergi dekat. Okay. Alright. Okay, you can switch on the mic. Kita nak sembang sekarang ni. Apa yang saya patut buat sekarang? Saya nak tunjukkan macam ni. Kalau boleh, saya selalu buat yang macam kelas satu period ni, MATLAB punya tutorial. Ataupun masa lain, saya guna 3 jam, 2 jam je tu buat MATLAB tutorial. Saya boleh buat hands-on. Tapi sekarang ni susah nak buat hands-on. Sebab awak tak ada depan mata saya. Jadi saya nak cerita how to use MATLAB, very difficult. So saya tak tahu macam mana saya nak tunjuk nak tunjukkan how to use MATLAB. Kalau dalam MATLAB, dia dah ada PID toolbox. You boleh choose what toolbox that you want to use untuk buat controller. Kalau Google, you can do lots of things. Ya, saya Google kejap. Right. Okay, kita tengok PID untuk MATLAB. Dia ada dia punya toolbox sendiri. So, dia ada dua methods of implementation PID ni. Electronically lah. Satu series, satu lagi parallel. Kita ada P block, I block dengan D block. Satu lagi PID ni sebiji gedebuk macam tu. Asia Pacific English. Okay. So kalau saya share screen lah kejap.
Zoom, share screen. More. Macam mana nak share screen ni? Share screen. Ni. Okay. Kalau you tengok dalam MATLAB, dia dah ada PID controller and dia ada PID controller toolbox even. So, saya boleh set PID system, dia terus. Kita boleh set KP, KI, KD. Macam ini. Or, dia ada PID punya ni, PID punya toolbox. So, saya search for PID toolbox. PID okay. Ini contoh macam mana nak implement. So dia ada juga PID toolbox. PID toolbox in MATLAB. Okay. So, so this is the PID punya tuner. Kalau dulu PID tools, dia dah tukar dah nama. Okay, sama je lah. So kita ambil sistem, masukkan dalam tu, dia terus tune. And then kita boleh adjust kat situ. Apa kita nak? So this is your PID punya tuner. Dia implement dalam bentuk parallel form of PID, and then dia ada interaktif. So you boleh main lah macam ni. Dia ada response time ataupun phase margin. So kalau kita main phase margin punya slider means that this is loop shaping. So ini seronok dia. This is very interactive. I'm not sure dalam Scilab ataupun Pi ataupun itu ada PID punya tuner. Kalau tak ada, apa boleh buat? Ambil MATLAB punya tools, import kat dalam Scilab. Sebab dia compatible. Okay. So apa saya boleh buat? Saya tunjuk macam ini for you to explore first, and then next week bila saya sambung, saya akan switch back and forth between this screen dengan MATLAB-nya screen. Lagi seronok kalau saya ada kalau saya ada satu telefon, so saya boleh, you can share user. Patut saya ambil yang $20 sebulan. So, saya boleh pakai dua. Yang free punya boleh pakai dua. Yang bayar 14 ni tak boleh. Nanti saya kena upgrade. Bayar lagi $5. So saya boleh pakai dua. Telefon dengan komputer, so that you can share screen between these two. Jadi you'll be a lot more easier. Okay. Anyway, so this is MATLAB punya toolbox. Nanti bila you on this thing, dia terus keluar MATLAB punya toolbox. Kita tengok Scilab ada tak PID tuner Scilab. Dia panggil Scilab, dia PID regulator.
Advanced PID controller implementation, Scilab. Oh, dia pakai lama punya ni. You have to write your own routine. You kena create your own function kalau pakai Scilab. You don't have the tools. Okay. Tak ada masalah. PID regulator. Oh, dia pun ada simulink juga dalam Scilab. Oh, dahsyat Scilab. Dulu tak ada. Examples. Oh, almost sama. Okay. So it's about 9 o'clock. So anything nak tanya? Kita start lambat. Habis lambat lah. Anything you nak tanya? Sir. Yeah. Can we do like 1 or 2 examples before we for MATLAB? 1 or 2 examples. Because last sem, like before they give PBL, they give 2 notes on how to do the transfer function on the steps. Oh, notes saya ada banyak on MATLAB tutorial. Saya upload kejap lagi. Mungkin malam ni saya upload lah. Okay. Saya nak tengok apa yang saya boleh bagi sebelum saya bagi kerja. Relax dulu. Okay sir, thank you. So saya akan cerita, saya nak buat MATLAB tutorial dulu. Tengoklah kerajinan saya. Kalau tak, saya share orang punya YouTube video lah on how to use MATLAB, macam mana nak guna PID tuner and so on. Kalau tengok sini pun ada how to use PID tuner ni. Ni kan tuner, kalau tengok tadi. Ni ada orang punya video ni. PID control design with control system toolbox. Ini MATLAB punya ni. Toolbox lets you easily tune PID controller gains. If you have a plant model, you can launch a PID tuner app for this plant model. Ini yang lamanya PID tools. PID tools dah tak ada lagi. This is old video. Balance of performance and robustness. You can quickly try different controller types, such as proportional only, proportional integral, and PID. So yang dia pakai PID tuner. Ni dia tengok atas ni kan PID tuner. Such as rise time, settling time, overshoot, gain margin, and phase margin. You can use interactive sliders to adjust system performance. You can adjust the response time to the first slider and the phase margin to the second one. In addition to so this is, kalau tengok response time dengan phase, so this is apa nama ni, ini loop shaping. By default, PID tuner app shows you the reference tracking response, but you can choose to look at other responses such as controller effort and input and output disturbance rejection. So ini pakai PID tuner punya block. Using these responses, you can adjust controller performance for optimal set point tracking. So once you do all this thing, you dah nampak apa yang you suka, and then you can extract what is the value of P, what is the value of R, and then what is the value of D. In addition to the PID tuner app, Control System Toolbox also provides a function with the same functionality for tuning PID gains. This function is called PID tune. You can call this function with a plant model as an input argument to design a default PID controller, or you can also specify desired in crossover frequency. The output of the function is a tuned PID controller represented by PID. Okay, anything? Lagi? Anything nak tanya?
Kalau tak ada apa-apa, I will sign off lah. So saya akan change the apa nama ni? I will change the time for today from 8 to 9 to 2 sampai 3 PM. Maybe 2 to blah 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 PM. Saya akan saya register 2 sampai pukul 5 petang. Kalau ada MATLAB tutorial yang saya nak tunjuk, it will be more than 1 hour. I hope it's okay with you. Kalau diam aja, saya assume okay lah. Saya harap tak ada kelas lah lepas pukul 2 tu. Pukul 3. Ada kelas ke lepas pukul 3 petang ni? Any class? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, okay. Saya akan assume, saya akan ambil tulis je lah. Dalam 3 jam macam tu. Tak ada masalah. Kalau ada MATLAB tutorial, saya akan tunjuk lah. So I will take more than apa nama ni? More than 1 hour. Anything nak tanya? So saya akan upload slide yang semalam tu, the revision on PID controller yang semalam tu saya cerita. The things that relation between PI, PD, PID dengan lead lag controller. Yang semalam punya lecture saya akan upload. So kalau tengok sekarang ni, yang what I can say from yesterday, semua benda yang belajar tu sama je. PI, PD, PID sama dengan lead controller, lag controller, lead lag controller. Same thing. Tak ada lebih, tak ada kurang. Beza dia, dalam lead lag you have one extra pulse. Tapi kita ambil pulse tu kita letak jauh, satu pulse tu kita letak dia very close to origin. Hari ni tak ada bunyi burung, ada bunyi surat khabar lama. Okey, apa benda lagi nak tanya? Kalau tak ada, okey lah kot. Ada soalan lagi? Tak ada. Okay, tak ada. Alright, so okay, so see you next Wednesday, insyaAllah. Thank you, sir. Huh? Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.